These two ladies are guilty of being well looked after by their husbands. Thank you. You ladies look really good. Thank you. Auntie Sue, you look beautiful. Abami bamumba wese chitiwa. Saka kumpana. So now that's the truth. Let's just take a moment. Yes. You look beautiful. Like but you look good. Thank you. You look extremely nice, and I know unti ebintu byokoze suggestions ebyanema olibera mu bibala mukunywanywa okutuzi katunkuma ntuntunu nsali nzemena ngabisero omululu gunkubira mu milkshake amatama amatungulu abana bote bakwekanga. All right. No, you look good. You look beautiful. Thank you. I give God the glory. Waliwo abantu abatuuka yesterday nabadde nagwenjogera naye nga twogera ku one lady Halima Namakula. Nemba gamba this is a lady ali ayinza okuba ali mu 40s, late 40s, kale 50. Halima Namakula. Oyo senga wange mwaninde se. Nange senga wange nange. Naye bwaba ali mu 50s, waliwo abawala bali mu 20s nga singa wala okwendabika omutuka ko eri abali bebuza banange ku vision night banange anti suya zina banange nanga anti suya fukuta yenna nagwamu ekitiibwa nze kamba bulire bwabaawo mukama Katonda wakati bwati ng'ayina byamponyeza tewali akunyumiza tonpulira no anti subagamba David yazina n'engoye nezimuva David yazina kati engoye ze zanzibula ya anti sukulu dina ninatera okwefungula kose ekisa kya mukama ekisa kya mukama kyali wonnyo naye you get back let me tell you that is exactly where I'm going. There are so many things that the devil has taken away from me. So on that day, the vision night, I was so happy that God kept my life safe. Okitegeera kubanga at the end of the day nga kakati kano kendi omulamu kano kati kandagire ddala sitani mulumize ddala tisiina gyendaga ate Katonda tasobola kunda banga nzinye bwenti ebitiba byonna mbitadde linze nenzina buli kitundu otandise Katonda ate nampita atya nina okudda okyalina omutendereza situresi gwe naleka awo gw'omumanyi zinafunamu at the end of the day kambabulire wekijja mu Katonda kambabulire you have to put all that it takes wali wabbali obwavu bwo byotalidde kyaggulo simanya bakuchaye omwami yayenze omukyala wamukutte n'omusajja nga bamusudise ennenge gwe bwe kibanga time ya Yesu Kristo kutenderezebwa nakusinzibwa okusubika ennenge kyekimanya nze nakola oluganda nabbingo Trinity College nakola oluganda mwesitiri abane bagaya she's local kale all the while we thought. What do you mean she's local? Abantu munayi let's normalize speaking our languages. Thank you very much. Nakola oluganda nakati kwendya kale salukola naye era olulimi lwange ndwogerere ndwege wakola lunyankole mulamba nyinza obuteyagaliza mu tuve naye eyo anyway tulina okugulumiza mukama tulina okutendereza naye nolabona Siri kanze nkubulire lwaki nze nala awo Yesu we yayitake atana abantu bamutaddeko lipstick sisobola nze kankubulira mujja kuneewuunya nnyo ate muninde sinnaba otandika butandisi kuona covid teyajja kukimanza alina okundekawo nina okugulumiza mukama mumanye emirundi gye nsimattuse covid amen tubera mu bantu tomanya wookutte tomanya woota no Rachel after a loss how do you get back I feel watasula ku malaalo a loss si kyangu when it comes to a loved one si kyangu omuntu okukera ne weekaza waliwo abeekaza what do you mean okwekaza anti okwekaza nga buli muntu ajja kugamba guma tukaaba naawe olina okola kino omuntu nga kuba kwekaza okwekaza abantu abamu bafunye depression abalala ne bagwa eddalu abalala ne bafuna obusungu abalala ne batandika n'obusungu obwo ne budda mu family yabwe obusanga buli reflected ku mwana akuba omwana naye nga yagaana okumoninga when it was time to mourn. Abakyala b'ennaku zino bakyawulira ekigambo guma. Abakyala b'ennaku zino omwami waafiira ogamba good riddance. Ateekako makeup yenna n'anyuma. Abakyala temukyafiirwa babba mmwe.
kubanga at least mwekaze tunule erinzo mwana wange tagenda fera tagenda kwambala makeup God forbid ntazamba abakyali n'abaami bannange loss kebere loss kati nga gwe boogambe mbw abakyala simanya babagamba beekaze ennaku zino tokyamulagira kwekaza kuguma what Makula is saying is true. When my mother died, mama wange bamuzaala musiraamu, you get nakyusa eddiini. So basically what it is mukufa the abazadde bataata they insisted kati ne batugamba tokaabira waliwo omukeeka gwe bateekawo awo nga mugenda okuzika ekisooka self denial ekisooka wali tebakabira abakyala temusembera na wali abakyala temuziika bakuziikirawo kwegamba tomulabye nako liiso vvannyuma and then tekinnannyikiramu gwe because I hadn't lost someone so close. It was close as a mom. Exactly. Now oli awo bagamba not even only that ekyo nga religion aside nga bagamba gwe mukulu Victor kulaba kati okaba kyo bonoka boino mugumya n'oguma n'ova mu kuguma n'okala bukazi ani aguma though. Do you know me? But you know the thing is, yes, it went on so much for me that it's still going on because I did not get a chance to mourn my mom. And the fact that it was abrupt, she fell sick today, died the next day. I did not get a chance. Why are we doing this? I don't even. Okay, let's do it. We are helping. But we know someone out there. 2021. So what happened was she collapses, comes back up. We're thinking it's normal, but tugenda ko mudwaliro, yes. So she went from being alive to oxygen to pira to she can't feed herself to in just a mango she in got a very low short blood time. pressure. I didn't know that just kills because it's hard to bring it back up. So tutukawo, then the next day at midday, she's dead. So you're still in denial of mommy can't be sick, mommy can't be on oxygen, mommy she can't feed herself. Now she's dead, and now you can't cry because you're the firstborn, because you can't bury. Even before you cry or you mourn her, God. She's buried. Exactly, and she's buried, and you can't even go close. Nasanga bamaze no sibawo. Wanji. Nguli mu bulumi bwa kitalo. Yeah. And then you have to go back to school because you're a campus. So you can't you can't. The world moves on. That's what was expected. But it didn't move on for me at all for a very long time. And the fact that I'm one of those people you can't know, like I know how to compress until mubulumi. But mubulumi nali wakati mubulumi, but I knew I had to. It's a moment where you want the world to stop for you. But it can't stop. It can't even wait for you. Like you get angry because you feel like your best friend shouldn't be taking milk at that particular moment. You should be crying. Because you should you've be lost mourning. someone. Exactly. Yes. I lost so much weight. Nangaba nemamo waliwo some saying of like nanga nema mama onti yali muambazi designer. Kati ogweredde olooza gyali musanyufu. Yamba. Nyiri nafana na bulungi. Ebiseera ebyo Mr. K yali azze. Kakati, my night in shining armor finds me in those like it was after like 8 months of mommy dying. Nainga njali depressed, you people. But then he nayingirawo bwati nga bodyguard. Exactly, mukama ya mumpa. Bambi. Nanyiganyiga ebiwundu nansirabiriza. Yena atabinyiga bannange. Ati so not like that mubono ne kubo. Anso bannayo baya bachi. But you get like I understand emotional biwundu ba. Yes, na kudabiriza. Exactly, he was there for me, he was a friend. Now Pavin, sorry to cut you short. Abantu abamu I got it from what you're saying. Abantu abamu healing yabwe sobola okujanga aliwo omuntu omulala. Mr. K yes time yaliwo ekyali ntono. Abamu bayinza ogamba myezi egyo gyonna ino okubanga healinze kisinzira munange oba tonnafiirwa I've never healed up to today. Yes. So that time omuntu wajja of course ta feeling the gap ey'omuntu aba agenze
but they do something akendezaako obulumi olina omuntu gwosobola okugamba that I'm hurting. I had a shoulder to lie on because he was a neutral party. Yes. There are situations that happen where I'm going to blame you because you're not neutral. You're in my life at that particular and you're moment. not understanding. So I'm wondering why you're not understanding what I'm going through, yet you're in my life. Now there comes a new person. He came from outside into the situation. So he would ask me about it. Then every time I would talk about it, I would cry. Then it's like, it's okay if you don't want to talk about it. You get he gave me a chance to talk about it because chichinaye. Omanyi enkwebazaako anti topic eri nti how to move on after a loss. Weebale nnyo ku olwo olunaku Mr. K we yakulaba n'akusiima no designing kuba lyo badde ogambye watuusanya viri lipstick nga toteekako at least ku olwo n'obanga oyambadde bulungi ng'oli mu mbeera y'engombesa. It's never that bad. Even when I'm suffering, it's never that bad. Ebiseera ebyo wayina akabina ebiseera ebyo wayina waliwo akagula akabina ku olwo ebiseera ebyo buuza nakagula like nakagula a few months into dating kakakyo nga ntandika okugamba oba musanyuse bange ngolooza kabina kanoonya nga tokimanyi nti olifumbirwa ne weeyambula n'amanya nti tokalina yakusanga naye noomala bumazi Mr. K n'akulaba ng'omala omanye ebiseera biri nga pavini mutono waliyo. Let me tell you abasajja nga ba Mr. K bagezi of course olowooza bwe batunulira housing nene housing eri important. Housing is important. Naye agenda mu bwongo n'agenda mu meme mbozi osinga okwagala soka tuddeyo ku loss n'agenda ne mugundi munanka ni munanka nedda tusoka tudde ku loss nakira kye tuliko Mr. K wajidde aluzinze maama we banange ensonga eno mugireke njimaleyo nedda tolina kyomalayo n'olekerawo okusanirira n'okunyirira n'okulabika obulungi naye mukama n'akubikako akasubi yalekeraawo kunaku olwo n'onaabako. Let me tell you. No, senyama. No. And so let me tell you. Yes, it was bad, but it is never that bad. Nze mama wange yankuzanga ngamba ne bwoba ogenda mu katale. Jambala engatto bulungi. Tomanya. Labika bulungi. Sponsor ayinza okuba yeeyisawo okukuba oyinza emmotoka ennene ng'akubuuza directions. Naye olaba ekigambo kya mama we kikutaasa ne kikuggusa Mr. K. Despite of all that we are going through. But anyway, all in all, what we are saying is I found it hard to move on, and it was because of the people around me. It's ngabuliomwa ngamba ne kasto ina dadi akwagala kasto ina dadi akwagala let me tell you by the way mutu atamanyi kamba bulire kati mama taina duplicate tokola ngo mutu omudene ne wekaza no gamba no genda no gamba muno there is a reason for everything kokofira yes there is a reason nesirika ko don't yeah by the way let me tell you about nabi babyakuza mu manyi not don't I was telling Vuchi hey Vuchi yeta go buyambi tamanyi bambi kungu ku what is that thing called? Kubagiza. Exactly. So I told him the best thing you can do, sit by that person's side. Osirike. Omusangula amaziga bagabagajja. Natandika kungubagiza nenkwata kutama. Ngayogera biki? Byawandikibwa. Kansala to be. Byawandikibwa. Natandika mu preachingira kakati mukama nga bwa mama Vuchi wattu. Vuchi najjayo ne knowledge ya Bible. Wajijjirayo no mwana wattu. He was a youth pastor. Oh, he was. He still is there. Kati anyway, you've lost, I lost, and I thank God that I was able to move on from that dark part. And what did I learn from it? Take shoulders to lie on. Yeah, it's very I'm not telling you go and get boyfriends at 14 immediately or 11 or 7. Break virginities. Immediately. Hey, umwana gakati ate byonna bigane. Yeah, I remember anyway. Jabba nyimizanga. Tolaba. But then pressure wennyigako chui n'abantu bayogera nabo abantu naddala mu kufiira it's not understandable by anyone teri agenda kitegeera wakenyini gwe kitegeera gwa kirimu ate abantu abala kyebeerabira is during loss abantu bajja bangi nolabani mulimu abatuufu mulimu abali genuine mulimu abatali after burying ne bagenda. Now you feel a void, a loneliness, a darkness that can only be covered by love, by someone you love. Abantu mukujja abanje nnyo bwe bati ne bajjula tebasobola kuzibikira kituli kya muntu oyo ekifo ekyo they can never feel it esigala void. Era n'ekirala
do not try to look for that person mu muntu yenna. Ubango ojja kutomera. Ate bajja wano bwe bati. Irreplaceable. Era teri kyenzikiriza nti omuntu asobola okufeelinga the gap. Teri ali feelinga kifo ekyo bulamu bwa public. Your mom is your mom, your sister, omuntu yenna wa relative. Ne baba mukwano go. And it's actually very annoying when you see someone trying to. Yes. You'd rather someone shouldn't try. You shouldn't try. Mama bageza kuba. No, don't try to feel be you, yeah. Play your part. Be there for that person. Nawe, okay. Ewaluwe bintu ebitali byangu byakwogerako. I met my first boyfriend. Oh, tio, simple embozi. Yagala ebyononesa. Yo, zemba kuli embera. When my dad passed on, it was 2005. Kati ngatuli, it was hard for me. Buli muntu yali akimanyi, so everyone was looking for me because me and my dad were tight. Nga sikaba, sina like ngatuda utuzi. Self-denial, nebuza because I was in hospital when he died. Kati fetwa mujanja for long, for like 3 months. Na ye, I remember his last moments in hospital. Yeah, I was outside. Ngatuda wabwera wadwa little bichi sent for me. Nangamba. So imagine a denga siriwo, what would you do? Oh. Ha. Nemugamba. Don't even talk about it. So when he said it, ngandoza daddy ayogera bogeza. Nyumyamu bunyumya. Wali mu kirasi ki? Nali nyingide university first year. So na eromba ze myaka ati so nango njogeza bistaina kwogera. Okay. So boyangamba nemugamba ebito byogerako. Nemugamba ekisooka togenda kufa ngenda bwe malo okusoma because I pursued BCom yali ayinonya accountant. Ningane ebya mami ebyo, so I did everything for my dad. So nemugamba nina okumala nkole mu bank nga bwe wali oyagala nga bwe oyagala oyina okubaawo ndabe. Yes. Bwe nakimugamba nagamba but you need to plan nti bwe mba siriiwo. So I thought it was a joke. Naddamu naddayo eri kati nenkibuzabuza ne mugamba I think you need to drink tonanywa mami akwadde biki. So I got water for him. Kumba linga kuweereza message akuteeka teeka. Yes. Bwe namala omuwa amazzi. Then he started coughing. I remember those moments. I called the doctor. Nibaga atasobola kunywa. So bagenda muteeka muki. Nendowooza banze nkikoze. So I was guilty. Nengamba nze ngenda okuta daddy biki. Then the next ekyo nanga tayogera. Then the following day mamujamu akapiira. So in the morning zize ngimugamba daddy bagambe bagenda kutwala. I would tell him what was going to do and what was going to be done. Abasawo bagenda kujja kolewe bati was so close nganye n'okuddayo ku ssomero. So ne mugamba bagenda kutwala ogenda kunaba then doctor agenda kujja. Nangamba okay, so it was like a continuation. Nakiddamu. Nangamba bwenkera nga siriiwo oyina continuing with your studies. It was akutegeka ndozo obulamu ng'awulira bukende. Ne mugamba kati bw'oba toliiwo muntu kigonyiza okuba naye because I wasn't close to my mom. Nangamba God will bring that person. Even himself teyali sure. Nangamba but your mom loves you so much. Kati nga nsiri close na mami sibifaako. Then natandika okwesika nga nkutte omukono. That's how we passed on. So nga sikikiriza bamugyewo abasawo. I just sat, I didn't cry. Dr. Najja nagamba mami wange. I was hearing. Mami ngendo lawa naye bitabuse. Then my sister took me home. I didn't cry. Nga tonna kikkiriza muli tekinnaba sina kikkiriza wakava okwogera naye bangamba afudde then ngamba pozi ngenda kwogera nani ngenda kwera nani. Then they brought the body. Then ngutunulira sibitegeera tonna bakutegeera. So sister wange na getting a concerned. Nangamba you know what tuina je tulaga. So ningina nimwerekera my sister nga nyo mwenge. Then I nga simanyi na bimanya. So nantwala my weird sister. She took me to a bar. Yali anywera with her friends. Kati ndozanga yagala nfune ekintu kyonna. So his yakuwako ku mandula. A friend nagamba. Mandula yandi. Mukwano gwe namugamba nti you know what she needs to cry. Bwataka biki ayinza nofuna obuzibu. Then I was listening. Ngandi muntu mukulu. Sitange nagamba tumuwe omwenga akaabe.
ng'omwenge gwe gunaka. Yes, I'm There's telling some you people the who think to truth. get over loss they But that take is alcohol. Yes, not it happens. it is Or not whatever. realistic mourning. They You give are me crying alcohol. emabega Ate wa nali simunywa alcohol. so bampa buwalaji nga butono. Nebukuba. Ne webaka bwebasi mu kifo ekyokkaaba. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga nkugamba nti tovaawo. Soul Television, Femunyo. I stand as one, but I bring 10,000 stories. Bloodlines running like rivers wild. As I stand firmly in the soil of my origin, I carry the hopes of Africa in my chest. And our defiant elders in my lungs. 10,000 journeys of flesh, heartbeat, voice, breath. Hello? Police! Enze kayibanda banange muje munyame ngude mubatemu. Bante mugati bandekede kantu. Ayo data we bakutemudewa. Ibyo muwendo byange byona babituti sawa yiri ngaruke baranze ntite kuyikwata ko bayinda ko ngabaresemu bo. Kayibanda sente nga mwezi. Sente zona bari zitutenene bandekera mukama nayamba. Kuno kubuzabuza polisi kwa nyini kati ntwala mukwe. Kayibanda atakoze iki? Abuzabuza polisi mubabye byokubya ne baleka sente. Tekisoboka. Bandeka to nibiriza mukama nayamba. Mukama nayamba bwe buramu bwange. Ali wali atundira wali. Yafanye mugende mukwate omusajja wali. Mukama nayamba drink alimu ekyama atenga yatongozerwa ba UNBS. Bannayuganda kamba njulire engatto za Divine okuva mu Divine UG mpangazi ziwa emirembe ate nga zisoboka. Tulina engatto mu bika eby'enjawulo ez'abaami, ez'abakyala n'ez'abaana ate nga tulina ne sandals mu style zonna. Tokkiriza kumala gambala, yambala Divine otambule Divine. Divine UG tusange Makerere Kikoni Nanfumbambi Road okulinaana emmotoka z'ekkanani wezikyukira n'ekireka ku Kinnawattaka Road. Osobola n'okudownloadinga app yaffe Divine UG. Tukubira ku ssimu 0752 009 988 oba ku 0787 221 155. Divine UG. God bless you. John loves football on GoTV, so he traded being a best man for being a best fan. Miriam stood her date up just for this matchup. Albert and his family had plans, but they couldn't miss this, and neither can you. Because this new football season, this is football worth watching. Get a GoTV decoder and 1 month of GoTV Max for only 89,000 shillings to get all the football action. GoTV. Live it, love it. Hello, how are you? Tell me, how do you do? We're here to show some appreciation for the things you do. Sent you for today, and we sent you for tomorrow. Sent you for every time and everywhere you go. We love you so, and we enjoy life with you. We are happy, happy, happy to know that we will go with you. That's why we say thank you, thank you, yeah. MTN ekwebaza nti thank you olw'okutulonda mu bangi. Kozesa MTN Mobile Money bundles olw'empeereza ya MTN endala yonna weefunire thank you points gy'okoma okukozesa gy'okoma okufuna thank you points. Tweyama okubaweereza emyaka mingi egijja mu maaso nga tuli ffenna. Thank you. Soul Television, Femunyo. How to get back up after a loss.
Junction and Sumakulan Pavin. Obadde okyatugamba. So oli kuwala gyonywa. Nyodde walaji. Tomunywangako. Simunywangako. Bankutte entamidde tudde ewaka. Then bagamba nti mbadde nkaba so bankomezaawo. I wasn't crying. I was drunk. Anti bali baswala kati ndaba bwe bakuvumya nti akana kana katalina mpisa kutata wako kwe kanyweredde mandule kati bagamba mbu mbadde nkaba bankomezaawo. Then ngamba mami wange nembaga njagala kulya. Mami wange n'agamba mami mwenge gwe gulya. Yes, mwenge. Mami wange n'agamba nange nze simanyi na byakula ebiri bannange mundeke as a mother. No, a wife. Kati bwe nakiwulira ye mukyale yafiirwa bwe nakiwulira amaziga gajja kati siga kufiirwa. Ogamba dadi ondeke dani ono ayinza ati obutampa emmere nenkaaba. Now there is something I regret. I told my mom and apologize. Nemugamba I told it to my mom. Nemugamba lwaki abantu abalungi bafa gwe nosigalawo. Lord. Awo wakati mbamonazi. Yes. I apologize to her. Bambi ndoza yakitegeera. Of course you understand. Era yayoza musaba omwana yalinga atamidde. Nga naye alimoninga. Nenga sikabira na mufuni bagamba nedda muleka akabe, and that was my sister saying all that. Kati wane baga nedda mutwale temutwala mu kisenga ayinza n'okwetta. Now mukwano gwa sister wange yaliwo. Sister ge namugamba mutwale nze mbere ne mami alina bye yeetaaga, and it was a guy. That's how the relationship. Mama kwolwo ebyamagero nga byali bingi. No, I did not sleep with that guy. Sigambye sera nange si. Gwe nkumanyi otandise ebyamagero. Nedda bannange si kye ngambye. So this guy nantwala some place netuleeyo nenkaaba nemugamba daddy wange afudde mami wange mubi nemugamba but if you're not careful they can take advantage of you. Exactly. If you're not careful. Naberanga like I felt he was there for me. Afuuro yoli oloza yoli tata gwe yagamba ayingiddewo exactly. So tuze waka enkera gwe nnoonya worry so and so nembuza sitange nangamba yeka muyite najja. That's how we became friends. Kati after 4 months nefuka relationship ekintu nekitokota omanyi tekisigalawo ku friendship kigenda kikula nefuka relationship etali out of love kubanga sijjukira nti nali mwagala. It was pity. I needed someone, a friend nga relative to waliwo relative ogezaako azikire ekituli ekyo. A sister wasn't there. Abazadde like my mom kubanga naye yali amoninga. No one mu family yali asobola okitegeera nti I lost a friend, not just my dad who was so close. Maybe bali bakitegeera naye nga tebamanyi na kyakukolera. No, there are people maybe they didn't who even know. Don't even think about it. Some of them were jealous. Not even jealous. Kati Pavin bwe yafiirwa mama eka yali ategeera kyayiseemu. Nze nali netegeera. Yeah, because he was there. Nga bonna tebanfaako tugenze okuziika ndeetedde akuleetera amazzi akukwata bali bakufaako era gwe wali oyagala akufeeko bambi. Byonna kale. Why did I say that? Why did I bring that up? Anti so oyogedde ku kintu nti waliwo abaana abawala abagenda n'abasajja nga si mu bugende era nzikiriza litanjagala nali simwagala. Embeera eyaliwo ekyo. So he became my boyfriend nga tuvudde mbizibu. I think along the way they realizing nti siri mukazi we simwagala and it all ended. Naye abaana bangi nga abantu babebakako ne kulunaku lwennyini lwe bafiirwa. They take advantage. Oli naamukwana, oli naamulimbalimba, abalala bababbako ebintu. Omuntu gw'asoose okufuna gwe aliwo essaawa eyo usually amwesiga and they take advantage. So no bwoba ofiiriddwa what I think osobola okwesiga family than outsiders. Posing ebbanga liiseewo but time eyo mwobeera ng'omwoningira. Personally what I think is when you lose a loved one byonna bikole. No, not like I don't mean gun sleep around. Sirina kyengambye. Anti so kumanyi ng'ojjayo omutwe bw'otyo. Ate yesene what byonna kyetegeeza you people it will forever be very very hard for you to move on if you do not mourn. We all mourn in different ways. I saw a couple being attacked on the internet because omwana bayafa ne bakitwala on the internet to mourn. Let people mourn the way they know how. Baba bagala abantu bambi mungeri gyokaba oba osirise nga makula for some time. Even if you oba ozijjamu like do whatever it is that you want to do at that particular moment.
at that particular moment, because yes, I feel like what disturbed me for so long is bangoba mudwaliro singa manzikiriza or to say bye mukwate kwa mulabe. Yes, if I had gotten that moment of you talk to your dad, you get, if I had gotten a moment to say mbudira nkole ntya, how can I help, probably I would have moved on. Oshegera. So abantu tubakirize, the only way you're going to come back from loss is if you mourn that loss. Even if it's a loss of a boyfriend. So many relationships. Again, I wako example because zemundeke timwana mtu. But anyway, kati bo chiringa kubera mu relationship with a guy. Oshtegera, you've been together, you've sacrificed everything. There's time, there's love. Okoze mirimo linga NGO wega bangu dewe no wedeyo na kulekawo. It's going to be very painful. But when it comes to now losing a relationship, do not kill yourself. This is not the solution, but cry. Yeah. Weswaze kuba wali weswaza dana ye. Oshtegera. You know what the advice I usually give my friends is beg him. Because the more he abuses you, he's giving you reason to move on. But if he tells you one go we are done, did she leave me alone, no gender, you think maybe if I had tried to call him back, maybe, if I had sent him messages, he would have. So byonabi kole, that is what I mean by do it all the best way you know how. Omuntu nga relationship eruma naye omuntu nga afiridde omuntu mumuleke abantu abamukakadde ku mulimu abamukaka koleki anti waliwo kyembadde ngamba byonna bikole waliwo n'abamu keeping busy is their way of mourning. Yes. Naye nga mumuleke ye yayagala ku salt akomewo atule akole show yagende. So no muntu afiridde do not pretend. Nja kugereza ewaffe tebamanyirwa kisagala ziika. When we lose dwalwe twagendako nawe okuziika nga sagala genda kuziika gye baziika. They never got to understand why until of recent nga bangamba okuziika. So when my brother passed on nembagamba sagala ziika nebagamba naye mami wange naturalizing anti buli tugenda nsigala mu nyumba sigenda gye baziika. I never mourned my dad. I never accepted his death. Toyagala nakulaba wali waagala nentana simanyi bwefaanana ne bwe tugendayo tebasobola jindaga. Like sisobola jikulaga. This is where he was buried. Naye kakati makula lwaki tokyacceptinga n'ogenda n'otwalayo kuba n'ekimuli just no because the thing is, let me tell you, ekintu ekigenda okuyamba gwe omuntu alina kyoluziza is acceptance. It's recent nti I learned to accept until when I got someone eyanyamba anti so let me tell sina nabinza kikunyonyola it was hard. Waliwo a moment nga omuntu avudde mu bulamu bwo alina n'ebintu bye mwasharinganga nga no one has ever tried okutegeera nga bwe yali akutegeera or even to do them kati ngogamba you she was around yandintegedde bwekola mistake. Why is it that everyone judges like kati kankubuuze mu bulamu buno Makula, I don't want you to cry. Manyi you rarely naye kankubuuze but Makula olina omuntu as we speak now ng'omugerageranya much as ayinza obutagukamu ekintu naye nga ayina engeri gyakubagaza kati ngono bwe yafuna Mr. K. Yeah, but it's not my mother. It will never be the same. Sobola ngambye gwogerageranya ng'akuba nalimbadeko Samuel yanga Pavin ayogera kati nze mbasagala sasira muntu ng'agenda kaaba because aba agenda kaaba nnyo. One time yali Mother's Day nga Pavin was saying something nti singa zimami wange abaddewo but nga sobola mugamba nti sorry naye waliwo moments logamba nti singa omuntu ono abaddewo. There is my life today waliwo entuka nengamba if my dad was around. Makula ogenda kuleeta obuzibu naawe kugambye tokaaba. So if your government, someone can take their place, no they can't. No one they can cannot take their place. You have these people, like the times when my mom says... that's what I keep telling people. That's what people do not understand. understand. There are times when even my mom keeps saying it. Doesn't take away the fact that I have no mother. I can imagine singa dadu abadewo go in this boy. Or you're getting married. There are moments, there are things... Oh, but you need someone to talk to. That is so. Even your husband or your father cannot do it. Cannot.
It's that simple. And kakati echonze ne Let me tell you, there is something I felt one time. Sorry, Pavin, I'm going to bring this up. Okay. Nali kwanjula kwa Pavin. So, I'm so sorry, Pavin. I didn't want to say it, but nabwe nali naye nimugamba. I feel bad. There are moments that mothers are supposed to share with their daughters. They cannot do it. Yeah. Echintu ekisooka is your marriage. Ekyokubiri is your firstborn. Yeah. Okuyigiriza okuyonsa. Yes. Okulaga we banazo omwana. Nebo bamukozi omuyina nga asobola. And I'm not saying that I didn't have it because my stepmother really stepped in. She helped me a lot. But you want your... There is that joy. That joy jobera nayo waliwo ebintu byasaba ng'omuzadde nti anti so oyagala obeerewo ng'omwana wo afumbirwa as a mother, oyagala obeerewo ng'omwana wo firstborn we nga yo jjajja kituufu omwana wo nga yakikuwadde kiba kirabo ky'amaanyi. Waliwo moments ze tutasobola kuzambulamu. Nze era sikizalwa omuntu angamba nti nze muzadde wange bwe yafa nabyerabira like tekisoboka. After 3 years, you had bonded. Yeah. Any bond, any relationship, any connection. So, connection eyo. Waliwo omuntu bw'afiirwa abamu batekinga n'emyaka mingi n'emyaka 10, 20 nga there are things in life ebizza memories ate z'omuntu oyo abantu abamu bayinza n'obuta healinga forever. The cool thing is my mom was so cool. Like I don't think there's a cool mom out there. My mom was so cool, and now I'm imagining the new era of mommy and me, or like the 3 generational pictures of you sit and you're the next cool one. After your mom. It's no, that's what that nagambanga vuchi. Keep quiet because it's not helping. I don't care if I'm the next cool one. I just want my mom. You get tiny duplicate. It's not there, and there's nothing that you're going to say that's going to make me feel better. You just need a shoulder to cry on. Ate banga manga kastoyi na daddy akwagala. Ate baganda bo bakulaba. Nobera nga you are trapped. No, because I'm thinking if the doctors had let me held my mom who was only sick for a few hours, probably yandingambi nti chino che chinuma ne muyamba nagenda in peace. But I don't know why you're struggling. I don't know if she was in pain. They took me out because they were saying abaradda bagenda bawulira. I was out in the corner. The whole sense. So usually for these people to heal, and this is why they tugamba, how do you get back up? They need people to help them heal. Relative or manya your responsibility. Being a relative or a family member or a friend, walo katonda chakuwa okola in someone's life. Nti bwe mugamba nti omuntu afude mujewa bana tibalina laba mulambo temanche mbakola. Mubaleke balabe omulambo. You need to accept. I was sleeping with my mom. Ngamkwata kuwet ngamba nengoli buto ngaluchagonda like nga she's still soft. I'm saying atajukira bo babazikira nengabo baba mteka yonga mulamu. Maybe nazukuka because I was in denial because I didn't see it happening. Like they didn't give me a chance to actually say ate the netuka ngano okuzika tebanzikiriza kati nengamba bamutaddeyo obate I did not get the chance to say bye. That's it for me. That's it. Yes, that's it for me. That's it. And that's what people need to know. Like when you go through such painful loss, because it's painful for everyone, irrespective. True. No matter what you lose, because in the Inzokuba it was the loss of my mom, but your mother could have been a job. Ngayebadde kukolera buli kimu. Oli mu COVID wakati nebagamba it's done. Companies ziri mu releasing abakozi zibatoina na wosuubira kukola kikufuna mulala at that very time. Nabanga wobadde ojja koolya konywa ne wosasula obupangisa wosula wagenze notandika okwebuuza oba nina kye nakola oba singa nzira okitegeera nobeera in that period of denying nkoze ntya ndazeewa ntunuddewa ani agenda okunzija mu kino era ndowooza abantu abagoba abakozi away from parents naye loss of loved ones naye n'abantu abeera n'abafiiriddwa abantu especially for the kids abantu muleke abaana babeere baana mubaleke bakaabe waliwo omuntu omusanga ng'agaana omwana okukaaba it is wrong. Omuntu alina okujayo emotions. Yes. Actually bw'atakaaba
For every loss, even cry. a job. Whatever way you experience pain, do it. Because some people probably draw. Simanyi, waliwa zungu zungu. I like to, when someone dies, I draw. Please draw. Draw your paintings. When someone dies, I sing a song. Sing. That is all okay. As long as that whatever the person is going to do to make them feel a little relieved. Techigena muteka muhamu. There's no problem. Kubanga oli ayinza ate okwesuula eri gye bagenda okuziika omuntu n'agwayo. There are some things that can really harm them. Kati ono ye baamuwa mwenge. Nga balaba omwenge gwe gugenda. That's why Makula was saying. So we have to be careful. That's why Makula was saying. You need people. You need the right people in your life. And you need to know when you're mourning. No, you can't when you're mourning. You can't. Oba bamanyi before. Olina kubanga omanyi ya abantu. Esawe y'abantu be balina okufuba okulaba bayingira mu bulamu. Anti so. And make sure you are available for your friend, your relative. Mr. Keba, that boyfriend, we bajja boba fitting up properly. Bange songa babadde tebagimanyi. Anti kuntana. Ngamba after a while, nga yalabikanga kutegeera okusinga abalala. Because they care. I already explained to you the situation that was between me and my husband now it's because I'm like that. If you're in a situation with me, I expect a different rate of Uncle K was from outside the situation. Ask all my relatives. I became something else meanwhile. I didn't run mad. I cut off everyone. Yes, I cut off everyone. So yaja mumbera nga sagala nga nakowa abantu nga my cousin Diana, I love her so much because she fought with me. Nagamba itwakula fenda nagamba mommy would be so angry with me if I don't try. Jika nali ku campus nze nga masasulia hostel. So I was at hostel. I never used to pick people's calls. Nga bwezira ye waka you can't know where I am. So nga dena nkubira nampeleza messages. So he was from outside the situation. So with him I could pretend to be okay. That's how he managed to get through to your heart. So eventually but are you okay? Then you break down and cry. Exactly. Omulala akuleka after all aba yakakulaba. Katonda akuwa malaika there. Yes. So accept that you have lost no matter what it is and then cry about it. You people okukaba ku releasing abinji. I cry when I'm angry. I cry when I'm heartbroken. I cry when I'm happy. Meanwhile, when I'm so happy, like like I get a pain here. I think it's not normal. I'm saying, oh my God, I'm so happy. But you're not happy. Because I'm a happy child, now I'd be like, I'm so excited. You get. So it depends on how you're feeling. Release. Releasing is good. Releasing is very good, but accepting otegere nti kizze tekiddayo ate okkirize nti tekigenda kudda. Tagenda koma mama wange tagenda kudda. It's very important. I accept it. Era singa wali to acceptinze oba oli awo Mr. K yandituuse ekiseera n'agamba naye omuntu wange annemeredde ansobedde. I'm always telling people let's stop pity parties. Naye n'omuntu oli naye bambi yali mugumiikiriza. Ate mu time entuufu ekiyambako yes kaaba for a period of time then to focusing ennyo ku memories ennungi with those people kiyamba nnyo nakyo bye batuyigiriza tubikuume wayigira mama wo like if it is sense of fashion you have it the style byonna byogamba nti yangamba nga beera ngo bw'oba ofuluma you have to look like this Pavin tajja tukadde agenda ku radio she always wear lipstick she always looks tagenda ku TV nga yakazaala Pavin nga ina makeup ne lipstick nga ava mu labor Senti ali mu kisenge. Mambo packing a suitcase, take a mama kit. Makeup here ya so makeup bag was there. I'm like kanuka gloss then why? Bring makeup bag. So for people who have relatives, sagala kuddayo nnyo. Create memories. Truth. Omwana fuba okulaba ng'ofuna the best you can get from your parents. Byagenda okujjuukirirako.
byaso nawe byogenda omujjukira waliwo abantu abamu nga guilt yebatta ng'agamba bannange nange yawala nesitamujjanja banako nesitamwaddenesabanga kino nesitagendayo nali munyigidde nankubira essimu nesigikuwa kati nga other people are not healing because they are guilty exactly of something really nasty that they did omanyi bali mubi nnyo tebeetonda omuntu oyo so ng'afudde ng'ogamba bannange ali nsonyiwa ngenda kola nti anti usually says mugenda ku ntana weetonde noonya abasika noonya it's not easy it is not but tuba tugezaako essaawa eyo okuyamba ekinaakola we need to be problem solvers anti kakati makula omuntu oyo ogenda muleka mu bulumi paka ddi ng'omanyi guilty yo lwenegenda pray about it okyali ku junction tukyagendera ddala maaso how to deal or to bring yourself back up after a loss. Tova. Soul Television, Femunyo. Amanya gange nze Solomon Mayanja. Nzalibwa mu Makerere 1, Bataka Zone, Kawempe South. Era nsangibwawo Makerere mu Kikoni okuliraana Kanani Land. Nesimbyewo okubeera omubaka wa Parliament owa Kawempe South. Nzize okugogola Kawempe okuva nga tuli bato abesimbyewo boogera boogezi ku myala. Era emyala gisse bannaffe bangi. N'enjogera zaakyuka nti amazzi bwe bulamu nga tosula bwayise. Bwayise amazzi gaafuuka ensonga. Kasasiro w'okusasulira. Kino kinyigiriza nnyo omuntu wa wansi. Twagala tuteekewo embeera y'akasasiro atali wa kusasulira. Ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Twagala tutondewo emirimu. Kino kye kiseera kye tulina okulwana tukyuse ekitundu kyaffe. Tulondebwa nga 14 January. Akabonero bas. Wangula ne Solomon Mayanja. Soul Television, Femunyo. We have a Facebook page, which is The Junction Soul Television, where you can take your opinion. How did you bring yourself back up after you lost that very valuable thing in your life? Chembade kugamba naddala naye mukama ansonyiwe naye kankyogere naddala tuze mu byabasika don't let me accept it mu mpola mpola kubanga bagamba kati onaafuuse maama nawulira nga njagala nkube n'ebikonde nedda naye nampulira njagala nwane not actually I'm explaining to you I know now for you because you were not guilty naye not guilty what you gende womusika because I accepted tubagambe temugezaako ku replacing omuntu you never replace that person. I accepted gomesi eya maama najimuwa ne case byonna I accepted like because it is what it is naye omunoonyaako mweri embeera sijja kulimba but mweri embeera no we talk like once in a while and everything yes mweri embeera let people deal with their situations the best way they can. Tuleko okudictatinga nti onzije omuntu wange avuddeko ate no onzijeeko n'engeri gye dealing with my loss. Oyinza okudiringa with your loss nga nawe oyagala kwetta kati nkuleke wette kubangu oyagala nnyo munnange okujjayo gundi anti Sue mba nkutaliza kuyamba anti Sue omugaso pavina yogedde ebigambo byebimu olina obbireka waliwo ebigambo nga bireetera n'omuntu okwetta mbo Katonda bw'ayagadde gwe ng'owoota agenze omuntu waba mourninga ne Katonda yatukiza yagamba there is time for mourning even Jesus wept omanya ekigambo weeping kye kitegeeza it's not crying no. Jesus wept and it was with a full stop tweet he wept kati anti so ebyogamba nti kasitona omusika si ye muntu agenze naye kati olwo tuba tukoze eki kati era tukyembadde mbagamba twogere ku loss kati bwe tunaakomawo twogere on how to deal with it njagala nnyo abantu bano nze kye nandiyagadde ye muntu ono mubulira buli kimu kyatayagala wulira akabe gagweyo mami bannange abadde akwagala tell me the good things tonimba ebintu emu muba mutulimba bulimbi anti baba balimba teka kati goba tolaba kyaliwo anti kati nze munda mbamanyi amazima nti afudde naye kati njagala ate tusaasire abatuliko abagezaako tubeererawo kubanga at the end of the day babulwa anti babulwa ekyokukolera bandi sirikako anti nga baagala okuyamba ekyokulya nkigane laga nti ofaayo bino ebigambo balekamba bulire first of all omufiira
for lack of better words, the person in loss, they hear and see everything. And those such moments are unforgettable. No, of course, Tolimu. Siga ngamba mumbere yes. And how? Pavin Chagamba. I had one of my sisters saying, "You man agena kola tyanga daddy afudde." Obo owulira omuntu alowooza nti olwokuba daddy afudde ogenda nange netandika okirowoozaako ngenda kukola ntya bakale bwe bali mu kwebuuza olaba nabo tebamanyi okitegeera nabo tebamanyi kati nsigaddewo notandika yiba naye abaana bano bagenda kubonaabona mulowooza abaana tebawamma basirike oyogera nga tebizimba nga bimenya bumenya mutuufu oba bagenda kuddanga ennyumba eneggwa ngeri gyafudde awo owulireyo nno mukazi we namba 2 oba badde ku mwana wakuna oba ani alina ekyapa yate ekiraamo musirike mbegairidde omanyi naye nti oyo omusajja abadde n'amabanja ani agenda okuwerera nabo abaana mu international school gye babadde basome bananga abantu boogera kati no bamazima naye amazima tegeetagaawo nga wawuliriza ddaako naganawulira omusajja afiiriddwa bali mu nsonda omukazi nga abadde malaaya ogindekedde nnyabo oyina memories ennungi waliwo wali ababi abakwonoonera ekintu ky'olina ku muntu. You can say you're trying to be there, but if you can't keep quiet, don't be there at all. Naye ate mbadde nsaba abantu njagala abantu abafiiriddwa oba abali mu any kind of loss. Nawulirako pastor wange Bujingo ng'agamba nti gendereranga nnyo abantu abajja okwetalirako ng'oli mu any kind of loss. Emirundi egisinga obungi 2% be babeera genuine. Abasinga obungi abasinga obungi actually naye abantu nabo abakuba ku gundi ku messenger olaba anti Sue kisoboka okuba naye nze sisobola kwegendereza nga nfiiriddwa nze kyenzikiriza mmwe abali close to the person who has lost a loved one muyambeeko okuba nga omuntu ono yeegendereza bwe munaabeera around anti Sue when you are available sigenda kukolagana nababi be mutiisa nze nkolagane nabo be available. Ebifaananyi abamu ne babiwanula nayo ebyomufu ne babiwanulayo bijja mujjukiza engoye ne bazijjayo olaba baziserengesa bazitwala mu bakateeyamba. It took my mom katemba oba mu nnyumba zaabwe. It took my mom 11 years okujja ebifaananyi bya dadi wange mu nju. 11 years? Yes. nga nange ngeza kaso mutuufu akungubagira bbawe ebyaddala suleka abantu bakungubagenga bwe kati nze namupikanga bijjo because nze bwe nabirabanga nga binkwasa ennaku kati ye nga tayagala memo n'empeta nga n'omusumba nga empeta gijjeeko biki nanga lwaki ye mwagala njijjeeko nafuna n'obusungu natandika n'okyawa abantu abamugamba empeta gijjeeko ebifaananyi bijjeewo bange mutu mwali mumulowoleza mwali temumwagala urealize nti atandisa okyawa abantu nga mumulaba mumuyamba naye nga temumuyamba nga tulina omuleka akole kyayagala mugenda olubeera ng'akyusa ekifaananyi ajjeewo ekikadde aleese ekyembaga yaabwe ng'omuntu yafadde ngaye bwamoninga anti we wetwakera ku makya nga yennyini yabijjewo kati ataddewo byabaana be so buli muntu bw'oba tolina byakwogera sirika bw'olaba nga omuntu yayagala kukaaba mumuleka akaabe mumuyambeko then even when they move on and get like loved ones boyfriends and what mubaleke that's what you're getting done. No, I'm not saying that day. This is just talking about that day, but the following day. No, moving on. Omanya bibera mu nsuku wakati mukuziika anti kati nze kaŋŋambe bwe nti makula omuntu bw'aba alina loosi gy'ayiseemu abeera very vulnerable. Kitegeeza nti nga the way you're falling in love or rather walking in love ng'otaddeyo obwongo n'emmeeme kizibu kirungi gezaako kubanga kati omanyi bannamwandu abasinga bwe bababbirako ebyapa bwe bababbirako ebifaananyi by'ebisenge kati gwe omuntu omulungi anti kyegambye ono ali vulnerable like you say 1% omanye nti ekisenge kankisibe engeri gyokitegedde nti ali vulnerable tasobola mu abantu abalungi abaagala oprotecting omuntu ali vulnerable be around abalungi because how sure are you even ate olwedde abalungi bategeere ne bannaabwe ababi abagenderera okwonoona ogenda mutegerera kukyagenda kujja kyewandisa no it's important kubanga kati emirundi egisinga omuntu waafiirirwa omuntu aba alinayo abantu be it could be me ngate all the while badde ndowooza nti noga mama Pavin jangu kabwama kambi biri wano
nkumbira mumala okuzika nagamba simanyi we nabitadde anti kati awo wengambira baamu 2% ey'obwongo gezaako kubanga at the end of the day there is life after burying this person. Life has to continue. Kati wonoberanga because the only person you have to trust is yourself. Omuntu at least asobola okwata valuables z'abaana bo. Kubanga at the end of the day baganda b'omwami tewali agamye nti dda mu byapa emirundi egisinga omwami bw'aba atuukira okugenda okufa oba omukyala bw'aba atuukira okuba nga anaafa mulina okuba mumanye ebintu byammwe bwe mubitereka bibeere seefu era nze kyova olaŋŋamba abaami n'abakyala mulekerawo okweka ebyobugagga ba spouses bammwe kubanga ekintu oli afuna accident God forbid yes no omuntu nasigala ne bamugoba ne mu nyumba yes mukazi bulira bawe bintu byo kati wakiri omukazi ono anabi ku sente zammwe so that okufa kwoli tekukuzza nnyo nacho ekyo tekikiganye naye waliwo okubeeranga mubadde mukola omuntu bamutwala babuzika goli bukunoonya ebyapa temuyingira mu nyumba musibeewo gate mukole bwe kati ate oyo yatafiiriddwa kimala kubanga kitegeeza obulamu bw'obadde obulimu wekka naye ngamba waliwo okubeera pavini nga mubadde mukolera wamu ng'ebyama ebisinga obungi mubimanyi nga ne bwe biba biri mu balooya mumanyiyo muorganizinga ebintu ebijiiko babitwala nga omuntu ali mu ddiiro you get all those things can be avoided or muwasibire wabweru mu parking oba mu compound paleke kuyingira you plan nakyo njagala okuyisaawo naye mama simanyi oba kinaakola naye ndowooza tukireke kiyiseemu nga tonnaba ku munnange kukuba mulanga gusooka mukyala weetereeza oba omwami nga tonnakuba mulanga gusooka kiri sipirikyo nnyo weetereeze weenyweze weesiba onywere kye bayita okwesiba okunywera naye baba bategeeza weetereeze obadde ku junction until next time we love you so much bye bye